Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Nagavamshi. You are watching devironcoder YouTube channel. So చాలా రోజుల నుంచి అయితే వెయిట్ చేస్తున్నా ఈ వీడియో చేయడానికి. సో ఫైనల్ గా ఈ రోజు నాకు టైం కుదిరింది. అండ్ ఒక పార్సల్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 వీక్ అవుతుంది. అలానే పడుంది. సో దాని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి ఆ వీడియో చేయలేదు. బట్ ఇప్పుడైతే దాని ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ చూపెడతా మీకు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే MT15 లాంగ్ వైజర్. సో దీని బ్రాండ్ వచ్చేసి బ్యాండిడోస్ ఫ్రమ్ కేరళ నుంచి వెళ్ళి, సో కేరళ త్రిశూర్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చింది అనమాట. సో బ్యాండిడోస్ వాళ్ళది. అండ్ ఈ వైజర్ కోసం నేను ఒక 3 months నుంచి వెళ్ళి వెయిట్ చేసా. అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉండే. సో రీసెంట్గానే స్టాక్ వచ్చింది. స్టాక్ వచ్చిన వెంటనే ఆర్డర్ అయితే చేశాను నేను. సో ఇప్పుడు మీకు నేనైతే MT15 లాంగ్ వైజర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. నేను ఈగర్లీ అయితే వెయిట్ చేస్తాను నేను మన పాప లుక్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. సో కొంచెం అయితే డౌట్ ఉంది, కొంచెం భయం ఉంది నాకైతే. సో పాప లుక్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తాను నేను. సో వెంటనే మనం ఇన్స్టాల్ చేసేసి దాని లుక్ అయితే చూద్దాం. యాక్చువల్గా పెట్టే వైజర్ ఫిట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఒక బోల్ట్ ఉంటుంది. సో బోల్ట్ లోపలికి పోయిందన్నమాట. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఫిట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను మెకానిక్ షాప్ పెట్టాను. కష్టాలు తప్పదు. Holding on to this, holding on. I know I'm holding on to this. ఈ లుక్ అయితే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. దిస్ లుక్, ఈ లుక్. ఫైనల్గా అయితే మన పాపకైతే లాంగ్ వైజర్ అయితే ఫిట్ చేసేసాను. సో లాంగ్ వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దీని లుక్ అయితే ఎలా ఉంది. సో స్టార్టింగ్ కదా కొంచెం వెరైటీగా అనిపిస్తుంది నాకైతే. బట్ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం మాకైతే సూపర్ ఫీలింగ్ ఉంది. సో ఇంకా ముందు చూద్దాం ఎట్లా, ఇంకా పోతుంటే మనకు ఫీలింగ్ ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం. అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏముందంటే ఇది ఒకటి బోల్ట్ అయితే ప్రాపర్గా ఫిట్ అయితే కాలేదు, అదొక ఇష్యూ ఉంది. సో నేను బనీడోస్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి కూడా వాళ్ళకైతే కంప్లైంట్ అయితే రేజ్ చేశాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సైనింగ్ ఆఫ్ డెవిరంకోడర్.